ஓகே. ஒய் சூப்பர் பவர்ஸ் வுட் சக் இன் ரியல் லைஃப்? ஓகே எஸ். இப்போ உங்களுக்கு ரியல் லைஃப்ல ஒரு சூப்பர் பவர் கிடைக்குது. என்ன பவர் கேட்பீங்க? இன்னும் இந்த இன்விசிபிலிட்டி கேட்டுட்டு இந்த கிரீப்பி ஸ்டஃப் எல்லாம் பண்ணலாம் யோசிக்கக்கூடாது. ஓகே, நல்லதா உருப்படியாக நல்லது பண்ணுறதுக்கு ஒரு பவர் சூஸ் பண்ணுங்க. கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. Invisibility. To some people, invisibility would be a dream superpower. They fantasize about all the things they could do without being எடுத்தோன்னே கெஸ் பண்ணாங்க பார்த்தீங்களா நம்மள? noticed. Not exactly heroic things, but when you look closer, it's not as cool as it sounds. Here's the problem. For you to see, light has to hit the back of your eyes. But if you're invisible, light would just pass through you, leaving you blind. And if somehow your இவ்வளோ சயின்டிஃபிக்காக பார்த்தோன்னா ரொம்ப கஷ்டம். eyes could catch light, they would still be visible, making you a pair of floating eyeballs. Just creepy. To go fully invisible, you need to be completely naked. Not that some of you would mind that, but you wouldn't be able to carry anything either, and since no one can see you, they would crash into you all the time. You better not use perfume or even make noise breathing. People would still know you are there. Plus, if you're thinking that you could rob a bank, a thermal camera would still spot your heat radiation, making it nearly impossible to see. தெர்மல் கேமரா நம்ம ஃபேஸ் கண்டுபிடிக்க முடியாது இல்லை. ஜஸ்ட் ஒரு ரேண்டமாக ஒரு ஹியூமன் ஷேப் மட்டும் தான் இருக்கும். ஃபேஸ் தெரியாது இல்லை. எப்படி? அப்போ பிரச்சனை இல்லை. கிரெயின் சைஸ். Sneak in undetected. Intangibility. Picture this. You've just unlocked intangibility. இன்டான்ஜிபிலிட்டி. அந்த ஃப்ளாஷ் மூவியில் இந்த வைப்ரண்ட் ஆகிட்டு செவத்துக்குள்ளாடி போவாப்புல இல்லை, அதுதானே? You're super excited, so you decide to phase your hand through a wall. But the moment you activate your powers, you drop straight through the floor, sinking into the earth. You either deactivate your powers and become... இப்போ நம்ம இன்னும் பூமியிலோடி போயிடுவோம். கரெக்டாக எக்ஸாம்பிள் இது பூமி எடுத்துக்கோங்களேன். இங்கேருந்து ஃபால் ஆகிறோம். ஃபால் ஆகிட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக இங்கேருந்து ஆப்போசிட்டில் வரும். ஆப்போசிட்லேருந்து மறுபடியும் உள்ளே போயிட்டு இங்கே வரும். ஏன்னா இங்கே கிராவிட்டி புல் பண்ணும்ல, ஸோ உள்ளே போயிட்டு மறுபடியும் இங்கே வரும். ஓகே, அப்படியே அங்கே மேலே இங்கேயுமா போய்கிட்டே இருக்கும். Fused into rock, suffocating to death, or continue sinking until you reach the molten center of the earth due to gravity, unable to do anything. ஓ ஷிட், சாரி கைஸ், நான் நடுவில் அந்த லாவா இருக்கிறத மறந்துட்டேன். இந்த பாயில் வரும்போது நம்ம சோலி முடிஞ்சிடும், பயப்படாதீங்க. Waiting until you decide to die. Super speed. A moderate super speed of about 190 miles per... ஸ்பீட்? அந்த ஸ்பீட் இது பார்த்தீங்களா? அமெரிக்கா டூர் வீடியோ பார்த்தீங்களா? லாஸ்ட்டாக டிரைவருக்கு இது கிஃப்ட் பண்ணியிருப்பாப்புல, ஒரு வாட்ச் ஒன்று கிஃப்ட் பண்ணியிருப்பாப்புல. இப்போ அவங்கள மாதிரி ரைட் ஸ்ட்ரீம் பண்ணணும்ல. அதான் ஒரு பஸ்ஸை புக் பண்ணிட்டு அவன் ஒவ்வொரு ஏரியா விட்டு ஏரியா, ஒரு ஸ்டேட் விட்டு ஸ்டேட் சேஞ்ச் போகும்போது பார்த்தீங்களா, 30 கார் போகுது, சென்டரில் அவன் வேன் போகுது, சூப்பர் கார் போகுது. ஓ சாரி, பேக் டு டாபிக். A moderate super speed of about 190 miles per hour, like dashes, wouldn't be so bad. The problems would be minimal. But if we're talking about speed similar to the Flash, without Speed Force, then it would be a disaster waiting to happen. You would have to generate an enormous amount of force, far greater than what the human body can handle, and it would cause your legs to simply rip off your body. Here's another thing. Air isn't empty. It's filled with elements like oxygen and nitrogen, plus tons of tiny dust particles. ஆமாம், கண்டிப்பாக. சென்னை டஸ்டெல்லாம் சொல்லவா வேண்டும். இங்கேருந்து ஒரு கிலோமீட்டர் போயிட்டு டிஷ்யூ பேப்பர் எடுத்து தொடச்சி எடுத்தோன்னாவே நம்ம கலர் வருதா, அதான் ப்ரௌன் கலரில் டிஷ்யூ இருக்கும், நம்ம கலர் தான் வருதா இல்லை அழுக்கு இருக்கான்னு தெரியல. இந்த அவ்வளோ டஸ்ட். As you move through air, you're rubbing against these particles, generating friction that produces heat. ஓ எடிட்டு. கைஸ், இந்த ஸ்டிக்மேன் ஃபைட்லாம் யார் பார்த்துருக்கீங்க? நாடு சின்ன வயசுல இன்னும் ஸ்டிக்மேன் ஃபைட்டில் வர பார்த்துருக்கீங்களா? ஆக்சுவலி நானே ஸ்டிக்மேன் வீடியோ நான் இன்னும் இதில் சிசி அனிமேட் நினைக்கிறேன், அதில் ஸ்டிக்மேன் வீடியோ நான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். அதெல்லாம் பார்த்து எவ்வளோ நாச்சு இல்லை, அவ்வளோதான், கரிஞ்சு பொசுங்கி போயிடும். Moving at super speed would generate enough heat to burn your entire body. Let's say you don't burn. You still need to see where you're going. Human perception isn't adapted to handle high speeds, so moving at super speed would make everything blurry. The speed it... Actually, நம்ம ஸ்பீடை ஓடணும் அப்படின்னா நம்ம சுற்றி இருக்கலாம் ஸ்லோ மோஷன் ஆக. ஸ்லோ மோஷனில் தெரியாதா? இந்த படத்தில் தெரிகிற மாதிரி எக்ஸ்மேனில்
அந்த மேல ஸ்லோ மோஷன்ல தெரியாதா அப்போ? which you think would need to match your physical speed. Otherwise, you would just crash into things, possibly doing what A Train did, just running through people. And in the case that your perception does keep up, the world around you would seem so slow that you'd basically be stuck in time. Having super speed would also mean burning millions of calories every day, so you'd go broke, buying all the food needed to keep your metabolism satisfied. Teleportation. ஓபி கேரக்டர். Buying all the food needed to keep your metabolism satisfied. எக்ஸ்மேல இந்த கேரக்டர் சரியான கேரக்டர். எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஒரு பவர். Teleportation. As you might know, the Earth is in constant motion through space, moving at around 67,000 miles per hour. It rotates, orbits the sun, and the solar system orbits around the center of the galaxy. If you wanted to teleport, you would need to calculate the exact position of the Earth through space, or else you would teleport into space, dying instantly. Immortality. If you were given the choice... இம்மார்டாலிட்டி கைஸ். நான் நிறைய யோசிப்போம், இந்த சாகா வரம் கிடைச்சி அப்படின்னா நல்லா இருக்கும். யோசிச்சு பாருங்களேன், சாகா வரம் கிடைச்சா நமக்கு சாக மாட்டோம். ஓகே, நம்ம எல்லாத்தையும் பார்க்கலாம், ஃபியூச்சர் பார்க்கலாம், பாஸ்ட் பர்சன் எல்லாத்தையும் பார்க்கலாம். ப்ளஸ் நம்ம கூட பிறக்கிறவங்க, அம்மா அப்பா, கேர்ள் ஃப்ரெண்டு, ஒய்ஃபு, குழந்தைங்க எல்லாருமே நம்ம விட்டு பிரிஞ்சு போதை நம்ம பார்ப்போம். எல்லாருமே. அதாவது நம்ம தனியாக அனாதையாக இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த இம்மார்டாலிட்டியை நம்ம வந்து என்ஜாய் பண்ண முடியும். இல்லை நமக்கு க்ளோஸாக ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருந்தால் கூட அவர் சாகிறத நம்ம பார்ப்போம், அவர் ஃப்ரெண்டு சாகிறத பார்ப்போம். இல்லை ஒய்ஃப், சில்ட்ரன், எல்லாரோட சாக நம்ம பார்த்துட்டு தான் இருப்போம். பார்த்து நம்மளால சாக முடியாது. In 1 year or becoming immortal, what would you choose? The choice seems obvious, doesn't it? You're thinking that being immortal would be much better than dying in a year, right? But if you're immortal, you would have to watch everyone you love die over and over again until you don't have any emotional feelings anymore. You would live to see the human race die out. You would see the world end, and ultimately, you would be drifting in space all alone for eternity. Time stop. Oh, time stop. The superpower desired by many. Time stop would be a dream come true for some individuals for obvious reasons, but in reality, it would be a nightmare. டைம் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு பக்கத்து பேப்பர்ல இருந்து பார்த்துட்டு வரலாம்ல. எனக்கு டவுட், உங்களுக்கு இந்த டைம் ஸ்டாப் பண்ற பவர் கிடைச்சுன்னா என்ன பண்ணுவீங்க நீங்க? The moment you stop time, the molecules of air around you would stop as well, making it impossible to breathe. Also means photons would stop, rendering you unable to see. So you stop time and become unable to breathe or see until you either resume time or just die. அப்போ ஸ்டாப் பண்ணும்போது இன்னும் ஒரு டார்ச் லைட்டு, அப்புறமா ஒரு கேஸ் டேங்க் வச்சுட்டு ஸ்டாப் பண்ணிட்டா போதும். எப்படி? Great power, huh? Super strength. Super strength sounds awesome. சூப்பர் ஸ்ட்ரென்த் என்னப்பா? சூப்பர் ஸ்ட்ரென்த் சக்கா போகுது, புரியல எனக்கு. Awesome, right? In real life, though, it's a mess. Everything's designed for regular people, meaning that if you were super strong, you would be breaking doorknobs, keyboards, and glasses left and right. Imagine going to hug your mom and breaking her spine because you don't know how to control your strength yet. Having super strength doesn't mean you're indestructible either. If you punch a wall, for example, because of Newton's third law, every action has an equal and opposite reaction. The force that you applied to the wall would be applied back to you with the same intensity, knocking you back and breaking your hand. உங்களுக்கு என்ன சூப்பர் பவர் வேணுங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். அதுவும் உங்களுக்கு என்ன சூப்பர் பவர் வேணும், அதை வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அதையும் சொல்லிடுங்கப்பா. எனக்கு தெரியும் நிறைய பேர் ஏதாச்சும் சூப்பர் பவர் வாங்கி வச்சுக்கிட்டு ஏதாச்சும் வேண்ட வரைகள் தான் பண்ணுவீங்க. பார்ப்போம்.